হাই গাইস, প্রিমিয়ার আজকে একটা নতুন ভাইরাল ভিডিও এডিটিং নিয়ে চলে এলাম। তো ফাইনালি তোমরা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝে গেছো কি টাইপের ভিডিও এডিটিং হতে চলেছে। তো চলো এখন সেই ভিডিওটা শুরু করি। তার আগে একটা রিকোয়েস্ট, যারা দেখছো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। চলো এখন ভিডিওটা শুরু করি। সো তোমাদেরকে প্রথমে চলে আসতে হবে, এটা ভিপিএন কানেক্ট করে নেবো। তো ভিপিএনটা আমরা এখন কানেক্ট করে নিচ্ছি। ভিপিএনটা কানেক্ট করতে খুবই টাইম লাগবে, তো আমি এখন ওয়েট করি। সো আমার ভিপিএনটা কানেক্ট হয়ে গেছে। এরপর চলে যাবে ক্যাপকাট অ্যাপসে পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। তো আমি এখন ক্যাপকাট অ্যাপসে পৌঁছে গেছি। এখান থেকে নিউ প্রজেক্ট চলে আসবো। নিউ প্রজেক্টে আসে থেকে তো উপরে দেখতে পাচ্ছ অ্যালবাম সাইড আছে অ্যালবাম সাইড আছে, আর সাইড চলে আসবে। তো সাইডে আসার পর থেকে সাদা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেবে, ঠিক আছে। আমি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিচ্ছি, অ্যাড করে নিচ্ছি। ওকে, তারপরে ভিডিও সাইজে আমি 9:16 করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। 16 করে আমি ভিডিওটাকে টাচ করে একটু সাধারণ বড় করে নিলাম। বড় করে এটা আমি স্পিডটা একটু বাড়িয়ে নিলাম, যাতে ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা বেশি হয়। তো এখান থেকে তার আগে নিচে একটা ভিডিও অ্যাড করে নেবো। তো সঙ্গটা অ্যাড করার জন্য সঙ্গটা আমি অবশ্যই টেলিগ্রাম দিয়ে রাখবো। তো এখান থেকে তোমরা নিয়ে নেবে, ঠিক আছে।